Szevasztok, üdvözlök mindenkit! Innen Blackpoolból, Anglia legszórakoztatóbb városából, mondjuk így. Majd később elmondom, hogy miért is gondolom azt, hogy ez a legszórakoztatóbb város. Mondjuk a szórakozás nekem is megvolt, mert pár perc ezelőtt a jégeső úgy elkapott a parton, ahogy illik. Teljesen váratlanul csapott le, úgyhogy ez is van ilyen nyúzott táblázatom, leginkább. Szóval, hogy az egyik legszórakoztatóbb város, mint mondtam, hiszen itt van a legtöbb olyan lehetőség egy városon belül, ami élményt nyújthat az ide látogatóknak. Van vidámpark, van kilátótorony, itt vagyok most jelen pillanatban, ez itt mögöttem. Ja, pont kitakarom. Jó. Szóval vannak itt Blackpoolban közlekednek csak egyedül emeletes villamosok, amik úgynevezett heritage tramok, vagyis nosztalgia villamos rendszerben működnek, tehát bizonyos időszakonként közlekednek csak, nem pedig üzemszerűen, ahogy én ezt régebben gondoltam. És itt az egyik megállója, itt mögöttem látható, hogy tartsam, tehát ez a világító torony, mert ez a kikötő konkrétan a halászoknak a kikötője, és hát konkrétan egy villamos vonal van egész Blackpoolban, ami 11 mérföld hosszú, a belvárostól, tehát a North Pier-től tart idáig, és majd mindjárt mutatom is, mert pont érkezik mögöttem, úgy fordulok, hogy lássátok, majd mindjárt, ott jól látható, hogy itt jön mögöttem a villamos. Na, de én is láttam egy kicsit. Szóval ez az egy villamos járat van az egész városban, és ennek a végállomás egy hurok végállomás, aminek az az érdekessége, hogy közben megárultassam el magam a villamossal. Tehát az az érdekessége, hogy mindjárt mutatom, nem tudom mennyire látszik, hogy itt ez az egyetlen egy ponton, ahol megfordul a villamos, itt kétvágányos a hurok, amit nem igazán értek, hogy miért, mert a végállomástól kezdve ugye egy vágány van, és az fut be idáig, de itt egy bizonyos ponton ugye két vágány van, ami utána megint egymásba csatlakozik, tehát azt tudom elképzelni, és nagyon nagy valószínűsége, hogy a félreállítás miatt, tehát hogyha félre kell állnia egy villamosnak tartalékba, akkor ezen a másik vágányon áll meg, és akkor a fő vágányon meg mehet a közlekedés. Na, egyelőre ennyi, de majd mindjárt folytatjuk. Na itt megint, azért jelentkezem most be, mert meg szeretném mutatni ezt a helyet itt mögöttem. Innen nem nagyon látszik, de most nem nagyon megyek be, ha nem baj. Visszaidézi azt a jó, hagyományos, magyar önkiszolgáló étterem stílust, kb. Ugyanaz a kinézete is, és annyi a különbség talán, hogy angolul beszélnek, ugye, mert Angliában vagyunk. Másrészt meg pedig nem mákos tészta van mondjuk így, hanem fish and chips. De lényegét tekintve majdnem ugyanaz, mint a hagyományos régi szocialista érában üzemelő úgynevezett önkiszolgáló éttermek. Azért nem gondoltam volna, hogy Blackpoolba találok ilyet, ami ráutal Magyarországra. Na, menjünk tovább. Na, hogy ne csak engem lássatok, hanem valami közlekedésben megtöltött is. Itt van egy ilyen váltó,
és ez jelen pillanatban még kószavágány, mert valójában még nem vezet sehova, hiszen látjátok, ott le van zárva és még javába építik. Arról volt szó, hogy 2019 áprilisában, tehát ennek a hónapnak a végére elkészül a vonal, a másik vonal, vagy kiegészítő, nem tudom pontosan, az északi vasútállomásig, Blackpool North vasútállomásig. Tehát ebből egyik készült el eddig, illetve hát még tovább is van, mondjam még. Szóval, hogy folyamatosan építik, de valahogy a vasútállomásig még mindig nem jutott el. Tehát folyamatosan van építve, egy darabon eljutott, de aztán, hogy fog eljutni konkrétan a vasútállomásig, az még mert ott még semmi nyoma nincsen. Mindenesetre itt a North-Pier-nél, tehát az északi dokknál azért van. Közben a cég kifújja a telefont a kezemből, de mindegy. Szóval, ez egy külön érdekesség itt Blackpoolban, hogy azért itt is vannak dolgok, amik nem sikerülnek úgy, ahogy a határidőre kéne. Na menjünk tovább. Oké, egy újabb helyszínen vagyunk. Kicsit tükröződik, már úgy értem, hogy ellentétes irányban látszódik. De ettől függetlenül azért mögöttem a Winter Gardens, ami Blackpool talán legfontosabb helyszíne, hogy úgy mondjuk. Egyrészt a városközpont, másrészt pedig itt csoportosul a legtöbb kulturális intézmény, beleértve az operát, a balettet és a többit, illetve egy színházat is, ha jól tudom. És talán a legszebb belső térrel rendelkezik, majd egy fotót csatolok nem sokára, és akkor azon látszódni fog, hogy milyen gyönyörű maga a belső tere ennek az úgynevezett Winter Gardensnek, mivel több komplexumot tartalmaz, tehát több minden van benne, így indokolt az öbös szám is, és így indokolt, hogy sok minden más is van ebben az épület együttesben, ugye nem csak a kulturális intézmények, hanem bizonyos kereskedelmi dolgok is, de mind-mind passzolnak az épület jellegéhez, illetve a hangulatához. De ami még érdekesség, megfordulok és akkor talán látszódik, bár nem biztos látszódik, de itt mögöttem, bármennyire hihetetlen, de itt ez autóút és gyalogos út egyben, tehát sétáló utca, sétáló övezet, de ennek ellenére, bár autók nem közlekednek itt, legfeljebb csak az áruszállítás, a buszok simán végighajthatnak a kupon menüön, tehát nem tudom megbizonyítani, de becsület szavamra itt közlekednek a buszok, és a járókelők között mennek el, hiszen a járókelők is így az úton keresztül. Nem mintha Angliában ez nem lenne természetes, de ettől függetlenül ugye ez látszólag végig csak sétáló övezet és csak sétány, de a buszok behajthatnak itt és itt mehetnek tovább a következő megálló felé, illetve van olyan busz, aminek itt van a végállomása, hiszen, mint mondottam, ez Blackpool központja. Na, akkor mi is menjünk tovább. Press the stop button when you wish to exit the tram. This tram is for Kingswood Ferry. Next stop, Harrow Place. Yeah. Even if it's cold out, it's stuffy in there.
This tram is for Fleetwood Ferry. Next stop, Burlington Road West. Burlington Road West. Down the front, yeah? Down to the tower. That's the tower. And how many are you? Can I only two? Not just me. Just you? Yeah. They already got tickets. All right, that's not problem. You want return? We don't do returns. We do £5.50 day pass. £5.50 day pass. So how long does that last for It then? lasts for exactly 24 hours from the morning through. Is that do that then? Yeah. Yeah. No problem. That's £5.50. He might get it, yeah. And you got to return. Yeah, like you can get a tram with us here tomorrow. Right, okay. Thank you very much. And I'll get your Vincent. And there we are. Lovely, thank you. No problem. Thank you very much. Have a family. To see Rachel. No problem. Press the stop button when you wish to exit the tram. This tram is for Fleetwood Ferry. Ah, yeah. South Pier. Hold tight, please. Press the stop button when you wish to exit the tram. This tram is for Fleetwood Ferry. Next stop, Waterloo Road.
Hold tight, please. Press the stop button when you wish to exit the train. This tram is for Fleetwood Ferry. Next stop, St John's Road. St John's Road. Hold tight, please. Press the stop button when you wish to exit the train. This tram is for Fleetwood Ferry. Next stop, Manchester Square. Bring it on. I want to sell back. Oh, imagine selling a tram. Oh my god. Yeah, and then we had just a chat. Manchester Square.
Tower. We get out.